lunchtime radio. Sina Chamvary, the lunchtime rocker. My friends hango asiput, asinda toa coca. Yeah, takumbo spakwa nemi manzi, papo FM pane mari, ndoka pane mafanzi. My face name my baby, and I'm na baba, yango wa happy. Hey, what up everybody? It's your boy T Guns. It's lunchtime radio, and right now you're listening to Chamvary, the lunchtime rocker on Power FM. This has been Center Stage with the latest and the hottest issues with Chamvary, brought to you by NMB Bank. NMB Bank, in pursuit of excellence. Binga, binga. Binga, binga. Binga, binga. Chine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Chine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Ndine mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Tine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Tine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Ndine mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Binga, binga. Binga, binga. Binga, binga. Binga, binga. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care what you say or think. I don't care. I don't care. Binga, binga. 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 I don't care. I don't care. Chine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Chine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Ndine mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Tine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Tine mbinga zakawanda, zimwe mbinga adzisita mashua. Ndine mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. Ndiri mbinga ya mashua, tinofamba na Jesu. ndirarame munyika yomwe vamwe vanhu vari padhuze nenichavanongoda ipfeki rangu
vamwe vanhu vari padhuze nechavanongoda ibhegi rangu. Mwari ndipeiwo shamwari dzisingangoda bhegi rangu. Mwari ndipeiwo shamwari dzisingangoda bhegi rangu. Bhegi, 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 bhegi rangu. Bhegi, bhegi, vamwe vanhu vari padhuze nechavanongoda ibhegi rangu. Vamwe vanhu vari padhuze nechavanongoda ibhegi rangu. Vhurai maziso ndione ndirarame munyika yomweya. Vhurai maziso ndione ndirarame munyika yomweya. Mwari ndipeiwo shamwari dzisingangoda bhegi rangu. Mwari ndipeiwo shamwari dzisingangoda bhegi rangu. Bhegi, 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 bhegi rangu. Bhegi, bhegi. When things are not alright, you disappear in my life. When things are not alright, you disappear in my life. When things are not alright, you disappear in my life. When things are not alright, you disappear in my life. Bhegi, 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 bhegi rangu. Bhegi, bhegi. When days are so dark, you disappear in my life. When days are so dark, you disappear in my life. When days are so dark, you disappear in my life. When days are so dark, you disappear in my life. Bhegi, 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 bhegi rangu. Bhegi, bhegi. Aikona kwanza nyaya ndinoziva zvafonera. Aikona kwanza nyaya ndinoziva zvafambira. Bhegi, 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 bhegi rangu. Bhegi, bhegi. Aunombobvira wakafona foni yangu. Aunombobvira wakafona foni yangu. Aunombobvira wakauya kumba kwangu. Aunombobvira wakauya kumba kwangu. Mwari ndipeiwo shamwari dzisingangoda bhegi rangu. Mwari ndipeiwo shamwari dzisingangoda bhegi rangu. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka. Ndipei maziso ndione shamwari dzakanaka. Shamwari dzinomira neni kunyangwe zvakaoma. Shamwari dzinomira neni kunyangwe zvakarema. Kana zvinhu zvakaoma, kana zvinhu zvakarema, mutombobatika. Kana zvinhu zvakaoma, kana zvinhu zvakarema, mutombobatika. Kana zvinhu zvakaoma, kana zvinhu zvakarema, mutombobatika. 17 minutes past 2 o'clock our time right now. Actually, 18 minutes past 2 o'clock. And welcome to another exciting edition of Center Stage, which comes through every Tuesday right here on Power FM Zimbabwe between 2 and 3 p.m. And each week, we try and get a trending personality, a popular personality into the studio so that we get to talk to them about a very, very hot and trending topic that will be involving them. And this week, we have Prophet T Freddy in the studio. But before we get to speak to him, remember this program is proudly brought to us by NMB Bank.
And did you know that with NMB Connect, you can pay your bills instantly to registered billers without moving an inch? Simply select bill payments, then pick your service provider in the categories of utility, insurance, telecommunication, fuel, hospital, airlines, retail, and real estate, just to name a few. So go ahead, pay your bills today on *241#, NMB Connect app, or NMB Connect online. And then you get a digitally stamped receipt whenever you make your payments. And you can forget the month-end blues with NMB Connect bill payments. Pay your rent, clothing account, funeral policies, or insurance from the comfort of your home. It's instant, and you get to share or save your digitally stamped receipt, and then you can also get to for accountability purposes, you have it. So there's more freedom from your money with the NMB Connect app or NMB Connect online or *241#. So like I said earlier on, we got Prophet T Freddy in the studio, and we got to play two of his biggest bangers. Got to play You Beggy. This one is it's actually called Bag, and it's one of his most popular songs, including Mbinga, one of his latest songs that was released in May of 2021. Good afternoon, Prophet, and welcome to Center Stage. Afternoon, Chamvary. Good afternoon, Zimbabwe, and thank you for having me. It's been a long time. It's been a very, very long time since we last had you here in the studio. Yeah, quite a long time, but we thank God, by the grace of God, we are here. Yeah. Okay, so this is one thing about you. You never cease to disappoint when it comes to being a trending personality, being one of the most talked about prophets we have in the country. Is this deliberate, or it's something that just happens because of the work that you do? I do believe it's not deliberate, and I also believe that I'm running my race, and I guess it's just one of those days where you do something, you think it's not a big deal, then you realize that people are talking about whatever God used you to do. Because I'm a man of God, I just do the work of God. I'm running my race, like I said. Is there a formula? Is there a method to the way a man of the cloth should behave? Does it go hand in hand with the work of God and popularity? Yeah, I think what normally happens to me is because I'm also a musician, and sometimes when you do those musical videos, people, they tend to talk about whatever the works that we are doing. For example, when I did the video of Rest in Peace, I remember I was in a coffin, and people also talked that he passed away. That's one of those days. And now I also think that when you are doing the work of God, when God wants to elevate you, you always unongoramba uri munhu yaanongorambo achive pamusoro. Okay, but when you come up with these concepts, are these leaks deliberate? Because with everything, when it comes to your music videos, it's always it has leaked. Are these leaks deliberate, or they are actually people leaking? Because I remember when Big was shot, there was images of you that circulated, Magabata briefcase, Ragazara Mari, and people were like, hey, Varugite ine Mario, yo, especially Mungwa ine, Pasrukudeyo Anyadze, Forex dealing and so forth. Where is he getting all of this money? Then there's the coffin issue. Then there's the one for Jacquana, where you were dressed as a woman. So are these leaks deliberate, or Jinongo Itiga? Most of the times, those leaks are not deliberate. When you are very popular, people, they seem to scrutinize, to look at everything that you do. So at the end of the day, even if you go to any shop, any local shop, you are just buying your food, it can also leak. I remember one of the days I was assisting my young brother who was involved in an accident. By just me standing there for 5 minutes, I was hearing and a lot of people saying, we heard that you were involved in an accident. And I said, what? I was just assisting my brother. So it's one of those things that when you are known or when you are popular, people, they seem to look at every movement that you do. Do you enjoy this popularity? Well, I don't enjoy it, but what can I do? Especially when it is something. What do you mean you don't enjoy it, Prophet? I mean, like you said, these leaks seem to happen if you don't want this popularity to be there and your information to leak. I'm sure you can create more secure surroundings for yourself so that people don't always know what's going on with you. Yeah, you can try, but those who know me, I want to be myself.
when I'm doing my things, I just want to be a simple person. I think you're just asking me when I came into the studio with no bodyguards. I was just myself. That's what I am. I believe that I'm a simple man. From a very humble background where I've learned a lot about life. I'm the firstborn from my family, and I just want to be myself, and that's being myself. All right, let's get a bit of background from you, because people need to understand the kind of man, how you became to be Prophet T Freddy that you are today. You say you come from very humble backgrounds. You're the firstborn. What was life like growing up for you? Pardon? What was life like growing up for you? Like I said, we come from a poor background. I normally tell people that I've seen the hand of God in my life. You know, I started to drive a car when I was already married just recently, and I started to operate a laptop just recently when a church member taught me how to operate a computer. I did not had an opportunity of having a laptop. So basing to that background, I think that's what made me to be what I am today, because I believe I'm here because God has put me there. I wouldn't want to lie that things are still the same like those days, but we also believe that it is there to uphold the kingdom. All right, now take a look at your music career. You did say that you're a musician. Is your music, how do you define your music? Is it gospel music or is it secular music? I define it as gospel music. What I do, I compose music, but I also touch the social life of people, how people do their day-to-day living. I just believe it's gospel music, but it's kind of like a different gospel music that we used to know. And I would want to say that I was also inspired by Pastor Charamba. Sometimes when I do the recordings, I visit him, I talk to him, he gives me 1 or 2 words, and the things that he normally says to me is, one thing I like about you is you are just being yourself. You don't want to appear like somebody. That's why you see that some people, they criticize the way I sing, they criticize my voice, but I will not change because that's what I am. And you seem to have a method to your music whereby you've released singles once in a while. Is there a plan for you to ever release an album? Last year I released an album, but I don't know. Maybe those singles, they become more popular than the albums, but we just do as the Spirit leads. You have an album. How many albums do you have? Is it one album or just one album? Many albums? I think it's now 5 albums. First album I was doing from 5, it was called Messiah. Then the second one in 2006, Serevende. Then the third one in 2016, 100% prophetic. Then the 2019 one, Ragaita Popular, Rainzika Step Kenyasha. Then Ragaita last year, Rainz Area 1. All right, why Area 1? What does that mean? Area 1, tengutora nyaya kuti pane Area 1 inototi muna adoni. Kuvarumi, and I think you know the area. I'm curious. Is no ite out of family listening station kana dazvite. Area 1 ipi singadone varumi. Inoita kuti varumi vadone. Area 1 inoita kuti munhu ageze akaruma phone. Area 1 hakuna chinoita kuti munhu ageze akaruma phone. Area 1 chete. Yezvipande izvo. Okay. All right. So that's what this album was about, Area 1. Yes. And what issues were you trying to address? Yeah, tengotaura kuti Mwari itai kuti murume angoda mudzimai wake chete. Vamwe vese angovaona kunge varume. Ndozvataimba ipapo. Tikaimba futi Tok isong aitaura pamusoro pavanhu vanotaurisa. Mukadzi anotaurisa. Let's talk about that. What do you mean by mukadzi anotaurisa? Zviri nani kugara pamusoro pedenga remba pane kugara muimba imwe chete nemukadzi anotaurisa, ndo zvinotaura bhaibheri. Apa techingotaura munhu anotaurisa. Apa munhu iye anenge akanaka, but munhu iyeye zvese anenge achikuitira bho, but anotaurisa. Varume vanonyadzisa nyaya ndokutaurai kuti kune mumwe munhu wekuti can talk, I tell you. Ende munhu iye akatanga kutaura hanyarari.
mugona kutorara muchitaura mugomuka muchitaura ndo nyaya yatengo chingosimudzirwa nyaya yacho. Okay, so just real quickly before we move on, if you could give advice to, maybe there's a man out there who's listening who's living with that woman anotaurisa asinganyarare, what advice would you give him right now? Asiri kuziva kuti should I leave? Mukadzi akadanonesiwa here my prophet. Advice yandingopa munhu ane mudzimai anotaurisa ndeyekuti carry your cross. Wakutofanira kutotakura muchinjikwa wako because ndiwo wakamutsvaga. Ndopaipa totaura kuti nyaya iri pakunge muchiri kudanana, handiti? Ndipo unofanira kunamata kuna Mwari kuti vakusanganise newako chai. Saka kana watonyungura hazvatozveupenyu hazvichachenjeka izvozvo. When you sang your song Mbinga, it's a single which takes a jab at the Mbingas, anonzi Mbinga dzachona. And you're saying imimi ndini Mbinga yemashua while others aren't. In what context, Prophet, are you Mbinga? No, I was not referring to myself. Those were your lyrics in the song. Yes, but it can also be your lyrics, especially when you are listening to the song. But you sang the song. When you were composing the song, who were you having in mind? I was just... in mind, I was thinking about the fan who was listening to the song. Kuti iye ndiye Mbinga yemashuwa anofamba naJesu. Because kune mumwe munhu akuzvidzikisira pasi because ari kufunga kuti haana mari, handitika? Saka song even uchirara pasi mukitchen, handitika? Iri kukupa confidence kekuti iwe utanga kuziva kuti neniwo ndiri mbinga yemashuwa. Nokuti umbinga watiri kutaura tiri kuti munhu anofamba naJesu ndiye atiri kuti mbinga. As long uina Mwari ndiye munhu andiri kudefine sembinga ipapo. Saka ini ndikafamba naJesu ndisina hangu pfuma ndiri mbinga. Yes, yakatokwana. Because une denga risinani uyo. Ende zvakare unogona kusina connections. Unogona kusingazizane kana nemapurisa ari pamusoro ayo, but at least unozana naMwari akasika mapurisa iwayo. All right. So when it comes to your ministry, what is your church popular for? Goodness and Mercy Ministries inonyanyozikanwa in the prophetic. Ndo side rinozikanwa nevanhu, but we also do pamaservice edu totoparidza, but tine dambudziko rekuti munhu anojaja munhu nekuda kwevidhio ye5 minutes kubva atofunga kuti munhu haaparidze. Nyaya ingoripo ndeyekuti zvinhu amene zvazvinoita kune area inosimuka, but ukazofollowa unogona kuzopedzisira uona kuti pamwe Prophet Freddy vanotonyanya kugona kuparidza pamwe kutodarika kuprofita, asi kutiwo social media zvainoita inosimudza chinhu chainoda kusimudza ende haukwanise kuzviramba izvozvo. All right, so a typical day of a church service in your ministry, inofamba sei, we get to church, munomboparidza musati matanga kuita prophetic healing and deliverance, amunozoita? Yes, kuchurch kwedu zvakunoita tinotanga ne-intercession, time yekunamata munhu achitaura naMwari, munhu achizvinamatira ega, topinda papraise and worship kurumbidza, then after that taakupinda mumatestimony, taakupinda muword, then tozopinda in the prophetic. Alright, ndosaka mataura kuti social media inozokata certain parts. Yes, but kumwe kwesoko zvinenge zvaitwa zvinenge zvisina kuzvinhu zvese, because inini sometimes ndogona kupedza kana 6 months ndisina kana kuprofita kana munhu 1. But ameno ndofunga pandoprofitawo ndonzwa vamwe vakutaura nyaya kuti accuracy yenyu ubva wazokwesena kuti yanyanya. Saka ameno vanhu vanongofunga chinhu chikanyanya achisisiri chaMwari. Which brings us to our next questions. These miracles, these prophetic spectacles that happen within the church, are they real or planned? How can doubters who would look at this and with the side eye and say, doesn't matter where it is, how can they be convinced that these congregants are real but they're not paid actors? There's no need for us to convince anyone. That's where the tricky part is. We are not convincing anyone, we are just running our race. But chandongoda kutaura ndechekuti ndichidaira mubvunzo kuti is these things are real? Yes, they are real. But pati yekuti nemunhu watingade kuconvince, hatina watoda kuconvince. I remember first interview yangu inini yandakamboitawo pane imwe local radio station nenyaya yema-spiritual spectacles. People were saying, if you are a man of God, ndoda kuti utoprofita inini pa live. Then I said, if you are not going to believe me kuti ndiri munhu waMwari ndisina kukuprofita, hapana chinozomboita kuti undibelieve. Chamvary ndoda kuudza nhasi, kanzwa nyaya ichitaurwa pamusoro paProphet T Freddy, as long uchingotanga kuinzwa wakangoti ndeve fake, handina zvandogona kuzoita zvinoita ndichinje mind yako. So kuri kuti pane munhu afona izveso paradio, handitika tovhura phone line okukumbira kuti prophet ndiprofite, munogona kuti muprofita nemunhu here kana zvechitoda kuti muri face to face nemunhu here?
kana iwe ndogona kuprofita aiwa ini nangu ndiri palive mbondisiye zvangu ndiri pabasa ndandiri kuda kudaira ndichiti I'm okay, I'm good. Okay, ndandiri kuda kudaira ndichiti munhu kana akakumbira kuprofitwa ndinokwanisa kumuprofita but tinotarisa inonzi motive. Unoziva zvakaitwa naJesu. Jesu akanzi naSatani, kana uri mwana waMwari matombo aya ngaaite itena matombo aite chingwa. Jesu ndobva atoramba. Kurova sometimes togona kuramba nekuda kwemotive. Really kana munhu ari desperate achida kubatsirwa, ini pandofamba inini ndonzwa vanhu vachitaura nyaya yemari but ndiri munhu ari simple zvo ndikafamba ndotonamatira munhu pandasvika chero ndikaenda pagrowth point chero chi ndonamatira munhu nekutoprofita munhu pachena ndichitobatsira munhu achipera because ndo zvandiri zvichitopera kumunhu. Motive ndo yakakosha. Kune mumwe munhu anogona kuuya ofona ndika ubva ati kana muri munhu waMwari ndiprofite then you see kuti handife ndakamuvwa naizvozvo. The reason yasingamuvwe Chamvary ndeyekuti ini ndakatanga kuprofita ndiri grade 4. When I started to prophesy I was grade 4. Church ye Goodness and Mercy Ministries ndakaitanga ndine 22 years musi wa 15 May 2005. I have nothing to prove panyaya yeprofesi. I normally tell people kuti prophecy is the easiest thing. Why ndichiti is the easiest thing? Because you can plan a sermon but you never plan prophecy. Prophecy is just hearing what God is saying. And when I'm prophesying, I use a voice. Voice rikangotaura kuti uyu ndistela, I will simply say ndistela. Kupa zvepama ID number zvinozobuda zvepama ID number mahouse number unogara kuarea 8 zvinozobuda sei kubhilivhisa. Even Jesu aitoprofita maadresi. Unoziva Jesu paakatanga kudana madisciples ake ekutanga vana Nathaniel. Nathaniel anoprofitwa naJesu kunzi ndakakuziva wakagara pasi pemuti wemuonde. Muti wemuonde is representing a house. Zacchaeus ari mumuti Jesu anongomira pasi pemuti obva angoti Zacchaeus but hapana amuudza zita. Jesu obva atoprofita zita rani raZacchaeus. Saka nyaya yekuprofita inotoive neaccuracy yekuti unogona kubata madetails ese. Rega ndikuudze ukaverenga nyaya yemukadzi akasangana naJesu patsime. Mukadzi uyu anotaura naJesu pesa apa achiparidzirwa asi anenge achitoita kanharo achitoti madzibaba edu ainamata mugomo iri but ima kuti muJerusarema ndoko kunamatira aitoita kaargument. But Jesu paakazopinda in the prophetic manje paakazomuprofita zvevarume vaakaita mudzimai ndo paakazomhanya akubhilivha kuti ndasangana nemunhu waMwari. Saka kana uri mufundisi Chamvary asingaprofite zvakanaka kuzodanwa nemaareas akasiyana but une ka disadvantage. No wonder why inini chigona kuita ma 1-on-1 ekuti ndogona kuona kana vanhu 200-300 per day. Why? Because munhu ndomupedzera asati agara pacheya anenge atoenda because chinoda kuudzwa munhu zvinhu zvaafambira. Saka ndo pamunoona paya vanhu vecomment section vandoda kubva ndadaira izvozvo. Ndo paunoona kuti unenge wakagara unenge wakagara pakeyboard uchitaipa nditika uchikomenda nditika but still uchiona kuti kwaProphet T Freddy kwakwe kwakazara. Chinosaka kuzare nyaya kuti ndiye nchibata the real issues. Kana munhu achirwara akaprofitwa zvekurwara akapora munhu iye anodzoka mangwana. Saka ende futi chimwe chinhu chinoitika ndechekuti taakutozviziva Jesu chaiye ane mamwe vanhu vaimutsvaga usiku vakaita sana Nicodemus. Pasocial media patine vazhinji vanozozvitsvaga usiku kachiti usiku tiri kuti vanotitsvaga muchivande zvinoita munhu in public they act like they don't like Prophet T Freddy but imi munozoshamisika cheche service yakazara ma 1-on-1 kwakazara. Saka namafollowers epaFacebook page kuenda pakanzi Prophet T Freddy Facebook page rangu ko vanhu kako zvimuti here. Let's ask them right now. Comment section, please hit us up right now on the Facebook, those that are live. Imbotudze, why are you following Prophet Freddy's church on Facebook? Why are you following if you don't believe in my miracles Anita Prophet Freddy? We want to go to just issue ma 1-on-1. Yes, you say murita ma 1-on-1. Jesu vakashika vakanodana vanhu vavo but he never charged them for seeing him face to face. Why are people being made to pay money to see Prophet T Freddy on 1-on-1? Number 1, 1-on-1 yakadesignwa kumunhu anoda kuzviita VIP. Notice kuchechi tokuprofita pavanhu pajekerere. And takuprofita zvatacapture zvinoenda pama TV station edu, zvinoenda even pama Facebook platform edu, but kune munhu anoti ina handida hangu kuprofitwa pane vanhu. Ndiye wataka createera 1-on-1. Kuti create 1-on-1 ipressure yevanhu
vari kuda ka VIP kuti ndasvika pachechi hansoda kutaurwa nini pane vanhu ndokuda yangu it's outside of your normal time. Yes, apa tiri kutoitira ivavo vanhu favor. Kana vachimirira havo kungoti tingovaprofitawo sezvatinoita vamwe, isu hatina basa ne1 on 1. That's issue number 1. Issue number 2, Bible rinotaura kuti pane pfuma ndo pane moyo wako. Right. Zvazvinenge zvichireva ndezvekudai. So mumwe munhu kana achienda kumashops angonzwa kuti hapane muprofita aripo angoti regedza ndingotsambuka, haazvitori serious. Saka seed kudyara kuna vanoenda kuchechi vandoziva kuti mari inodiwa kuwekuya. But if I'm seeding $30 or whatever money I pay for 1-on-1, am I still required to then pay a tithe? Am I still required to then pay in the church? Because the dollars yo ndo yese andinayo, saka inini ndichazoti ndakuona 1-on-1 ndobhadhara mari. Ese zvamataura ndiri kuda VIP ndiri kunyara kuti ndinyaya yangu ichitaurwe pane vanhu. Kana ndazopinda muservice, am I still expected to seed again? Indasida pakukuona 1-on-1. Unotofanira kuramba uchisida kahobho ende kasingaperi. Why? Nokuti isu chatinotenda kuti chinonzi ndibva ndataura zvinhu izvizvo zvichechi yakateerera uzvinzwe Chamvary. Inini handitore mari yetithe, handitore mari offering kuchechi. Ndikuzvitaura izvi pamhepo because remember ndine vanhu vakanditarisa ka, ndine maleaders akanditarisa. Inini handitore mari yetithe, handitore mari yeoffering. They know me, I don't do that. Kuchechi ndinotobatsira chechi. Chechi haibatsire inini. Saka but vanhu vari kuzara kaprofeti even kuma 1-on-1 vari kuzara, sa mari yayo iri kuenda kupi? Ndo zvandiri kutaura. Inini I work, it's a business. Ndine vana business raJesu, yes. Right, okay. Inini ndine vana vakawanda vandotendesa kuchikoro, tine macommitments akawanda atinoita seministry. Banda achida kungotaura kuti offering kana tithe patinoti ibviswa haiswi yamumwe mangu. Because inini handitombobata kana maripi kana mari iyoyo. Saka izvi zviri mushoko raMwari. Tinobvisirei chegumi because it's a command yakapiwa naJesu. Though vamwe vachida kukriticize kuti ndeyeko Old Testament is New Testament, vamwe vachitaura kudaro handiti. But generally tinozviita nekuti tiri kuinterpreta Bible secommand yatakapiwa kunzi tiite. Saka zvechegumi izvo unotobvisa. Nechegumi manje hachina secret unotobvisa. All right. Let's move on because of in the interest of time. Can you explain the process of deliverance? What is deliverance and how does it work? Deliverance inongoreva kudzikinurwa. Sezvangoitwa Israel yakangodzikinurwa kubva kuna Faro, handitika? But yakadzikinurwa zvairwadza. Payaidzikinurwa process yacho yakanga yakatooma. Maimboitika matatya, pomboitika zvakasiyana-siyana, but vakatodzikinurwa vakaenda. Saka deliverance zvinongoreva kuti iwe wangu uine mweya wetsvina, but mweya wetsvina wabva pauri. But pane video iri kuita vanhu mistake yandofunga undofanira kuclarify. Aiwa, tichenda kumberi ikoko. Tinoda ngoti tinzwisise. We want to step by step so people understand when we say deliverance. Deliverance means kudzikinurwa, kubviswa pane zvinhu zvachikutsikirira. Yes, ungave urombo, handitika? Ingave urwere, kudzikinurwa. But unogona kudzikinurwa zvinorwadza. Nekuti deliverance inotorwadza. Zvinhu zviri kubuda mauri. Saka zvinogona kubuda zvichikurwadza. Okay, are deliverance and exorcism the same? Zvazvinoita manje, terminology iri tricky. Ndogonotadza kana kutodaira mubvunzo iwoyo. Why? Because ndinenge ndichifokasana nezvandinongozivawo. Zvakafanira kuti munhu akandobvunza kuti kune type yemadhimoni mangani, ndokutadza kutoziya. Asi chane ichiziva kungobvisa mweya wetsvina weyawe. Saka chatinozivawo ndechekuti kuchevanhu vane maitiro avo avanoita, maitiro avo. But isusu tinodeliver munhu muzita raJesu. Kana chingoti muzita raJesu tiri kuti power randinge ichishandisa ipower raJesu. Ndora ndokushandisa kudeliver munhu uyayo kuti abva ave munhu ari right. All right. So you are saying kuti you said kuti munogona kutadza kupindura mubvunzo yo, but musati mandiudza kuti zvakafanana here zvinhu izvozvi exorcism because zvese zvinosanganisana nemadhimoni kaizvozvi. Yeah, mutsauko there is no any clear cut distinction yatinganyatsoti iyi. Handitika. Difference iripo isource. Right. Chet. Kuti zvinhu zviri kuitwa kuside ripi. Ndo source. Possession and affliction. Are they related? Unoziva weakness yandinayo, I need to be frank. Weakness yandinayo ndeyekuti ini ndiri munhu yano ndofunga ndosaka ndisinganyare like handitika. Ndiri munhu wekuti zviri more technical ndogonotadza kudaira. Asi kana ndatadza kudaira zviri more technical
because inde nchifokasana nebasa rangu. I believe kuti kune vafundisi vakanyatsoita theology vane madegree vanogona kukupa madefinition ese kuti chakati chakamira chakadai, but practically, like I said, it's not applicable. Saka zveshoko raMwari, it's not about how kuti unoziva mavhocabulary akaita sei, terminology unoshandisa yakamira sei. No wonder why Paul achiti, inini I don't come to you with enticing words, but I preach Jesus crucified on the cross. Okay. Saka ini zvine chekuita naJesu ka ndinokwanisa kutonyatsozviziva, but dhimoni kuti rabuda rakadai zvakafanana nanditolerate dhimoni stereki sezvinoita vamwe kuti ndogona kutaura nedhimoni kwe 20 minutes 30 minutes ndichitaura naro. I don't believe kuti ndinofanira kuteerera dhimoni. Ndinobelieve kuti inini ndinongori komanda robuda, ini ndozoprofita zvanga zvichinetsa munhu, kwete kuti dhimoni ndorutotaura kuti ndini mai vako vekwakati, because the Bible says the devil is a liar. Saka patita kuteerera dhimoni chimwe chatava kutarisira chiipapo. All right. So now there is a video of a woman which is currently trending, an elderly woman removing her underwear, and then she defecated on the ground during your service. Was this deliverance from an affliction, or was it spiritual deliverance from something that was possessing her? Yeah, deliverance from affliction, we may call it that. She was a woman, ngaine days, 12 days to be specific, achichazoenda kutoilet. So airwadziwa, angosvika muservice. Patime yandaiparidza anga akatorara. Then ndakatanga kutaura naye achiri muservice. Patime yandaenda kuenda nevanhu kuholy ground, ndo paakabva auyawo kuholy ground kuya. Saka paakanamatirwa ndokubva awana deliverance yake yekuti aende kutoilet. But deliverance ye yakabva yaitikira ipapo. But vanhu vakaita mistake yekuti vakafunga kuti idhimoni. Handitika rakanga risiri dhimoni, aive munhu aitadza kuenda kutoilet. Ndobva adelivhwa zvokuti aende kutoilet. Ndobva zvamukurira, ndobva atanga kuzvibatsirira achiri paholy ground ipapo. But mimi makadi kuamisa prophet, semunhu anoziva kuti zvinhu zvina hunhu zvinozobvisa chiremerera, makadi kubva mavamisa, makadi kudana maashers vakauya vakavafuga vakavavhara nemachira, makadi kuita something to protect her dignity. Why makangosiya that live ichikontinua? Makadai makaudza even the technical team, kuti production team, kuti dzimai live because toda kuprotecta hunhu amai avo. Alright, chekutanga ndechekuti maasha anga asingakwanise kupinda nokuti muholy ground. Saka zvinotoreva holy ground, asha akatopinda anotodonhawo futi naiye, ndozvinoreva holy ground. Saka holy ground yedu yakadesignwa. Saka vana kuyerawo here, hamuna kuvapawo protection yekuti vakwanisewo kusvika here, because there are ushers, they're there to assist vana vava. Munovapa jira, handi vakanga vatofuga rari ravo here jira. Vakatopiwa jira nemaasha vachipinda. Thank you, because vanga vachitoziva kuti pane zvinogona kuitika, vakapfeka dress ravo, hembe yavo, vanogona kusimudza hembe vachiprofitwa. Why musina kushedza maasha auya? Because ndo basa remaasha to protect the dignity of the people. Zvikanzi zvadzokorekeka futi zvakafanana naizvozvo kutaura chokwadi ndindagadzirira. But like I said, munhu akanamatirwa abva angowanawo deliverance yake ipapo. But zvinhu zvakaitika fast within some seconds. Handitika mubvunzo wekuti dai taivamisa, inhandiziva kuti kana munhu akapreswa unomuti mira sei, I can't. Manyai muende kutoilet. Alright, matadza kuamisa. Ushers, come and protect her, come and cover her. This is where the issue is. This is where the people are very upset with you and your ministry for not protecting her dignity. Vakawana clip ratakanga tisinga address kumaasha. Because pamberi ini ndakatosudurika ipapo. Maashers tikatovati vagadzirisani amai vai. Then vanhu hativarambidzi zvedu kupa maconcerns akadaro. Isusu sechechi tinoda kunzwa zvichemo zvevanhu. But nyaya ndeyekuti amai ava vari kufara zvisingaiti ende vari kutoronga kutopa testimony yavo. She doesn't even mind. In fact, Sanda havanga vatoripo futi. She doesn't even mind kuti zvii zvakaitika. Saka of course munhu anga asiri anga akabatwa nechinhu handitika anogona kujaja. Bhora chairo kana ukagara mumaterrace unogona kutaura kuti dai ari header, so it's good to say that. But ari muground ndiye ari kunyadzisa zvinhu zviripo. Saka tichizongotenda Mwari kuti wacho nyakubatsirwa haasiriwo ane maissues. Asi kune vari kupa maconcerns avo tichaedzawo kumagadzirisa nepatinogona. Hanzi nafungai Tamari Chiduku.
So maasha haabvumirwa kupinda muholy ground, but macameraman anobvumirwa muholy ground. Macameraman anga asiri muholy ground. Anditomboziva kuti mubvunzo iyo ingaudayire sei. Zvafanira kuti kana vanhu vachishuta bhora vanenge vari muground here. But there's cameramen that's vanenge varimo mumasides umu varimo macameraman anga arimo saka nemaballboy anenge arimo, but not actually on the playing field. Yes. All right. Holy ground inzvimbo tsvene. Saka muholy ground imomo atopinda anotodona. In fact maashas akada kutopinda vanogona kutodona ona ivo vacho because yange iri service yeholy ground. All right. So now when this all happened, who ended up having the task of cleaning up this mess? Maasha ndo basa ravo. So now vanobvumirwa havo kuchizoenda into the holy ground vonobvisa china yaitwa namaya, but they are not allowed to come and protect her and cover up. Zvakafanana nekuti tabernacle chaiye muBible yaifambwa nayo, the tabernacle of Moses, yainzi yaiyera munhu ukatopinda imomo wainofa. But yaitodzurwa kaienda inoerectwa somewhere. Kureva kuti chinenge chichishanda ipapo inyaya yezvatiri kuita panguva ipi, panguva iyoyo. Surely zvakafanana nekuti kana mumba muchicleanwa muri kungocleanwa zvetime iyoyo. But kana vanoshanda mumahotels, rekandipe muenzaniso wehotel chaiyo handitika, hamubvumidzwa kupinda muine meeting kana musiri part of it. But holy ground is holy ground. Holy ground is holy ground. Kana mataura kuti holy ground havabvumirwe. So does it switch off kuti kana mapedza kunamata that holy ground haichare to the point yekudonedza maasha, inongonyera to the point yekuadonedza when you are in there? Alright, chinonzi holy ground ka. Ipo patakatisa holy ground paitombo nembambaira dzevanhu ipapo. Patakatisa holy ground pamwe pane munhu aitomboteya mbeva dzake ipapo. Handitika. Chinoita kuti qualify kunzi holy ground. Handitika. Inyaya prayer yaitwa nemuprofita kuti nzvimbo iita sei? Handitika. Saka nawo tiri under a certain anointing tiri kuoperata. Pane zviri kutoitika ipapa handitika. Asha akapinda ipapo anokwanisa kudona, but ndini ndakapa instruction yekuti maasha aya achizopinda patime iyoyo. Saka ndikatopa instruction iyoyo, ndiri kuipa instruction iyoyo ndichitoziva kuti there is now a certain anointing iri panzvimbo asi iri kutendera vanhu kuti vapinde vasiri kumanifesta. Zvazvinongoreva ndezvekuti tikaenda panze apa pane mhepo, asi mhepo iyi unenge usingaioni nemaziso, unozoiona nemaziso kana miti yaakufamba. Saka holy ground inogara yakayera, but tinotenderwa nenyasha dzaMwari kuti izotanga kumanifesta. Kana yakumanifesta ndo pamunotanga kuona vanhu vachidona, but iyo it will remain holy. Okay, Trevlin Chenai Majawala says, I support you, man of God. That was an instant deliverance. There's people that are actually coming to support you to Joshua. Let's see. Sasha Sky asked the question, Nanzi, do you pay the ushers for their work, or it's part of ministry work? It's part of ministry work. We don't pay anyone. And munhu yanenge abva atoita zvinhu zvandakaticha musi weSunday. Ndaitaura ndichiti dambudziko rakuitika iko zvinezvi, tine vanhu vesecurity vamwe watofamba navo nevamwe vanoita basa vanofunga kuti vanofanira kubhadharwa nechechi. Isu tinoti kuchechi unenge uchisevha unenge uchisevha Mwari. Handitika. Saka pakusevha Mwari iye ndiye anokupa ropafadzo yake nekuti iwe uri kuita zvinhu zvemubasa raMwari. Hazvina kutanga nesu. MuBible chaimo madikoni nemaelders ndo raive basa ravo. Maybe word rekuti asha rinenge riri word pamwewo ramodern. Handitika. But richingotaura zviripo. Saka maasha vanoya vachiita zvinhu pachena, hatina munhu watinopa mari. All right. Thank you so much, man of God. We're going to be opening up the phone lines 04242498654 and 02424986552. There's a question that keeps popping up in the comment section as well, and they're asking me to ask this one. Anzi, man of God, is it true kuti mimi makabatwa in an exam cheating scandal? Alright, exam cheating scandal ndakatomboidaira. Handiri kuona zvinhu zvandoresponda ndozvakafanana neizvi manje. Zvokunzi fake ichichi handina basa nazvo. Because zvokunzi uri fake ini ndakatumwa naMwari. As long Mwari acha-approve handa problem nazvo. But exam yekunzi ndakachita exam is to respect a profession yejournalism, but unfortunately apa they got it wrong. I've never cheated an exam. Handina chekuchita. Because one, ndagara ndotogona kuchikoro. I too, I was the head boy there. History yangu ndiye kutogona chikoro. Apa chiro daenda ndakavharwa ndakadenda ndakatoshandisa ma spiritual spectacles than kuchita. Saka I never cheated.
All right. You also then spoke out on social media when this video, just sorry to take you back, on this video came out. You said that Mkoma Masimba and Tatilicious vakatomboitra china on live. So why are people how do you connect the two? Because these are social media entertainers and you're doing the work of God. Why did you decide to use those as an example? Well, payapayeka unongo wakandwa zvibhakera nevanhu. Ini ndoda kuti vanhu vanyatsoziva kuti kukanda munhu chibhakera, kuundura munhu kuri right, but kuundura munhu zvine mafacts. The point yataingotaura yaive yekuti zvinhu izvi zvikaitwa nemunhu asiri muprofita, anything chabuda pa social media vanhu mune muchiombera motenda 5000 muchiona munhu achitira zvisina basa, chero zvimwe zvekupenga makamutarisa motita 5000 views muripo paya. But izvi zvekuti kune mudzimai adzikinurwa hamusi kuzvitora serious. Saka it was just a matter of telling people kuti inini handikwanise kumuvwa nemi, because nhasi uno pane imwe nyaya yekuti pane mumwe munhu akamboti akangoposta kuti mufundisi ndobva aregedza kupedzisa achida kuti varasa mvura yavanga vachinwa patebo. Asati apedza vanhu vanga vatotanga kukomenda kuti anopenga haaite, because vanhu vakatomera kukriticize munhu waMwari. Okay. But comment iyoyo I think kune vakaona kuti hainogara kwemazuva nekuti handisirini zvangu ndakanga ndaiisa. Ndakatozorebuka vakanga vaiisa vama-admin kuti no, we don't respond to such. But the point yavaitaura, it will remain the same. Okay. Let's open up the phone lines. But before we do that, NMB Connect offers you a solution to pay your utility bills from wherever you are without waiting for a queue. Save time and money by instantly paying for your bills for yourself, friends, or family on the NMB Connect app, short code *241# or NMB Connect online. This is smart banking on bill payments. NMB Connect, your digital bank. And you can go onto the Play Store and Apple Store and download the NMB Connect app, or you can go on to NMB Connect online to make your payments. Let's go on to the phone lines. Remember, this is a family listening station, so please keep your comments clean. But please keep your comments clean, because so we want to keep it very positive. Power FM, hello? Hi, what's your name and where are you calling from? All right, we have a bad connection there. Please turn down the volume of your radio when you call in. Power FM, hello. All right, Power FM, hello. 498652 and 498654. We got Prophet T Freddy in the studio. Ask him your questions right now. Power FM, hello. 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 Okay, Power FM, hello. Hello. Hi, what's your name and where are you calling from? Okay, I'm calling from somewhere. All right, go ahead and speak to Prophet Freddy. I want to ask you the prophet. Let's see. Muvunzo wangu uri pakuti iwo tine COVID-19. But avana handitauriri kuti iwawo Prophet Freddy. Ndikutaura the whole world. Avana kutiudza kuti kuchauya chirwere chinonzi COVID-19. Then I know when you are a prophet, it means inspired teacher or reviler of the divine will, one who foretells future events. That's a prophet, one a vision. But hatina kuudzwa takangoerekana chirwere chauya neweya akaenda kuManchester achibva kuVic Falls kusvika chaparadza vanhu. All right, thank you so much. Why didn't you tell us? All right, we do. Like zvakaitwa neuya achitaurira vanhu vaya kuti kune mvura ichanaya vanhu hawana kuteerera, but mvura yakazonaya. All right, Babangu. Why didn't they tell us? Thank you so much, Babangu, for that comment. Ndofunga mazvinzwira zvawabvunza for that question. Okay. Yeah, mbunzo wavo vari kuti hanzi COVID hatina kuudzwa kunzi ichauya. Kana muri maprofita emashuwa. Indobva ndavapindura ndichiti ivo vanogona kunge vasina kuudzwa kuchechi kwavo kwavanoenda. Asi kwedu vanhu takavaudza nekuti isu tinoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbivira chakaprofitwa. Profesi yechirwere ichi kwedu kuchechi yakatangwa 2007
ikadzokororwa 2009 ikazodzokororwa zvakare around 2017. Isusu kumarekodzi edu zvese izvi tinazvo, saka takaudza mamembers edu. Saka ndichandokurudzira vanhu, ndizvo zvakanakirawo kuita baba vanoprofita ka, munogara makaudzwa zvinhu zvaakuitika. But kana musina kuudzwa senyika kuti prophet vamira vachiprofitira senyika, totenda Mwari nekuda kweteknology, because takuti kaendawo paFacebook page yedu handitika munhu wakafollowa akutoona zvaiitika. Ko kana anga asipo, handiti even zvakaitika kuchechi zvemunhu akadeliverwa uyu akazvibatsirira paholy ground, anotongoti futi hazvina kuitika because anga asipo. Saka kusaziva, maprofits mazhinji vamwe vanoburitsa maklipi vachiprofita kuprofitwa kwazvakaitwa nokuti hazviite kuti Mwari aite chinhu achivanzira vaprofita vake. All right, 498652154, last caller. Keep it short and straight to the point. Power FM, hello. Hello, good day. How are you? I'm fine, thanks. What's your name and where are you calling from? I'm calling from UZ. I just want to confirm something. From the internal sources, it's 100% confirmed that the prophet has cheated the exam. But why is it that is not explaining? Because I'm from the internal source, and 100% I know that he cheated the exam. When you say he cheated the exam, you're saying this incident did happen, that he was thrown out of the exam room? Yeah, he was thrown out and I was there. Why is he saying that he did not cheat the exam when it happened in our face? All right. Can you respond to that, Prophet? Right. Ndinogona kuresponda so. Number one, position yechikoro ndeyekuti prophet vanobvira vachita. Chikoro chakauya kuzotaura. Chikoro chakauya. Number two, nyaya yedu iri kukoti kudhara, vosiri kusuwa vanhu vakatinyepera. Saka I'm sure kuti izvozvo zvinozobuda. Then uyo ari kuti it's confirmed uyu. Kungoti akata. Uye zvakare kungoti pamwe mune musina marekodzi ekuti ndeyani. But hakuna kunyepa kunodarika kupi? Kunodarika ikoko. There is no need. You say in your own words this man is lying. The court. Handiti ndiri panapa here ngaangotaura kuti yaidzidza kupi. Number one, ari kutaura nyaya yekuti theology handitika. Ina handiite theology. Ari kutaura nyaya yetheology. Chinonetsa indaita sociology. Handitika. But paitaurwa ndakachita bepa retheology. Zveexam izvo zvaari kutaura izvo akabata pasiripo, dai abata chaipo. But chekutanga panouya munhu achitaura zvakadai sezvaataura uyu. Zvine zvakanaka kuti kana ari kuti ndakachita exam anga aripo, ndinogona kumuti ndechida kuprova chi, because like I said the issue already iri kukoti. But kana paina ari kuti ndakachita exam ngazvingobuda pachena because andina. Thank you very much, man of God, for coming through to the studio. Last words to the listeners that are tuned in right now. Ndoda kungotaura ndichiti basa redu ratinoita iri rinenge riine vanhu vakawanda, vamwe vane mahidden agendas avo. Last caller ritaura zveexam izvi unotozongozvidzoro zvako nokuti uri pane vanhu, but pamwe pacho unobatikana wozongoti ndaakuzvitambira nekuti munhu anenge aine agenda yake. Saka mawedzi angu ndeyekuti inini handisi kukombita naanyone paupenyu, ndiri kutotrayawo kuenda kuchikoro uko kuvavarira. Sezvandataura, ndakatokura mubackground isiriyo. Form 6 ndakazviendesa ndega nemari yekutotsvaga. Kuenda kwandiri kuita kuti ndiite degree kuedza nokuti ndakakurawo ndichishaya mukana ipi? Mikana iyoyo. Saka ndongotenda Mwari kuti kana pachiitwa chinhu chakanaka kudai hapashayiwo vanoda kudira mvura. All right, and anyone that needs to get in touch with you, just direct them to your social media pages. Yes, vada kuti bata munoenda pa Facebook page rakanzi Prophet T Freddy, kana kuenda pa website yedu inoti www.goodnessandmercy.co.zw. Thank you very much, Prophet T Freddy, for coming through. Thank you to the comment section. Thank you to you, BB, for being with us. And we will catch up with you very, very soon. But Prophet, nyaya kuti sipo Chamvary indaida kukufonera kuti kune haufa. Alpha man of God. Kuindapinda babi isipo iChamvary indapinda babi. Wagara utori Chamvary ka. Unoziva mibvunzo even yaunobvunza vanhu panapa inongobvunzwa neChamvary chete. Inonzi Chamvary yemibvunzo. Saka Chamvary taingosimbisa kuti chinhu chemhando yepamusoro. Thank you very much for tuning in. This has been brought to us by NMB. This has been Center Stage with Chamvary. All the hottest and latest live. Tune in to Power FM every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. NMB.